Hello, and welcome back to the channel. My name is Viggy, and I make live videos, mostly of Yiddish. If you find the handige video, please consider liking, sharing, and subscribing. Was helped me in the channel rose tremendously, so thank you for that. En ook dat je kent weer een channel member. Ik heb hit the join button. It does go extremely long way. Ze hoopt eroos, ze kunnen maken andere mine content. En ook het van me gaat anywhere. Ik wil zoeken absolutely positively 100%ly, not financial advice. So please be very careful. De market is weg, man. Alles wat je haast, schrikkelijk wat je haast. So please be very careful. Alrighty. Kijk eens hoe wie een kind, een adult, was weiß nicht, hoe dit is, speelt Lego. Yankee T. How you be? Hello and welcome. Is it again on weekend? Is it again on Shabbos? Wieso ich gewähn? Was ist dort geschehen? Ich gewähn Campaign. How are you, Yankee? Zijn in Denias. Ich habe den Mann sich aufgestellt auf eine Pläne geschrien alle Akbar. Als hat eine Bombe. In der Eule hat er attackt. Aber er hat schon nicht gekocht zu dem. Fertig und fertig, I tell you. Feeling alright is good. Geht zu hören. Das ist geht zu hören. Das ist geht zu hören. Hello und wie sucht man? Hello Monday. Schein am Tag an. Ein bisschen heiß hinter der Sinn. Ich bin rausgegangen. Wir tun aber nicht complainen. Sind nicht du auf viele verweinen. Auch habe ich gehört, dass ich eine United Flight oder American Airline Flight wie der Tire hat umgehoben brennen. Wird keiner nicht hingekommen. Ich kann viel in der Monday Nächten, aber ich arbeite den ganzen Tag auf der Sinn. Ich habe geholfen meinem. Und ich kann viel, also ich bin sehr ungeschwacht. So, ich habe rausgenommen de Koeig. Ich complain nicht, I'm just saying. Noch de Zeitige Fleugen. So you're going 1, 2, 3. Wie steimer denn du? Lass mal sehen, wie ein Steimer du. Darf man weg ein bisschen von dir. We zijn daar. Nee. Hoi wij. Dat is oké. Mueve, mueve, lento así. Tus pasos marcan el frenesí. La noche brilla. Family B.
Good morning. How you be? How are you? How's it going? Wie ist gewesen on Shabbos? Wie ist gewesen on weekend? Important information to know. Spanish, so. It's AI Spanish. It's just the beat. Wir nehmen auch lieb zu hören Spanisch, weil man weiß nicht, was man hört. It's just food. I'm being good, and my weekend is still on the go. Nice. It's an extended Shabbos, an extended weekend. Nice. Dacht mir noch wen auf den Sinn, like 8 Schuhe für gearbeitet. Got that gig. And it's drained. Lang ich gearbeitet, also physical. Stark gedrained. Ich complain nicht, I'm just analyzing, wie es lingert darin. Wenn man das nicht for a while, es lingert darin. But to get mir a gute break, you know, weil ich das do bei der desk. Wieso die Matze auf dorten? Family be nicht so. Wieso fühlt es? Family be, I must say, en ich sehe da nur, man. Das ist interessant, viel also wie ich kenne dich schon for a very long time. I don't know what it is, but it's something. Ich gehe von da ran checken. Yankee, die auch. Okay, so hat man da rausgecheckt. Kann ich nicht gebeten, soll man da rauschecken. Ein bisschen umgesetzt. Oh, jetzt geist du mal gehen? Ja, schon, ich habe rausgecheckt. Brooklyn. Guten Morgen. Guten Ende of week. Nein, nicht guten Ende of week. My weekend, man Shabbos, ich gewesen, alright. Dance. Also, ich habe gesucht für dich, ich habe gearbeitet outside nächten auf einer Awning. Das war Gitter 7, 8 Schuhe. Ich habe schon lange nicht getan, als ich gearbeitet. Like outdoors, stehen auf Leiters und kratzen und machen und tun. And it was interesting. But I'm doing okay. How was yours? How you been? The results? Some gered fanatic. The results are going all right. Wasn't some gered? Yossi. Good morning, good morning. Ich war von oben zu früh, dann Kaffee mit Viggy. Halt schon bei Mantai. Ich gebe mal Schrei, schraub mit a Paper oder Blei.
How are you, Yossi? How was your Shabbos, your weekend, Yossi? In Brooklyn, dir es wel. Ja. Wie ist er gewesen? Brooklyn, in a Weg hab ich der in Sinn gehad. Whatever you want to touch it out. Jacob, good morning. Hello and welcome. What happened with Tesla? What do you mean? What don't I know? So it's 320. Gerät wegen, again, ich habe es nicht gesehen, einer hat mir das gesucht, so, I'm just saying. Können wir mal so. My opinion, the ganze company, the Wert von Tesla company is only going to be once the Optimus robot is going to be mass produced. And that's what's going to happen. And he's saying that he could make $1 billion a year. And that means he's going to be worth $21 trillion. Tesla as a company. Not now, but eventually. Which I kind of low-key agree. Ich weiß nicht, der Valuation, ich agree mit der Valuation, but das dropped like crazy. Ja, gehad the earning calls und kann dann der das nicht lieb gehabt, I don't know. Investors will not laufen, rief der Nazi, ich weiß was. Will change the name from the board. 1,000,009 reasons, man. There fehlt etwas reasons. Ich habe geleint a book, ich hatte mit leinen a book, in read dort als hat invested in the market for 2008 and macht das wie als a joke out of it. Sagt als bei 2008, wenn gekickt sein Stock, hat gesehen, als value getrasket ist. Geworden die ganzen, wo soll das hin? Aber gekickt auf the amount of shit, muss Cash was an. Wenn sie es öffnen, dann Stock-Portfolio, so gehen von 100 Shares, let's say, zu 80, verstehe ich. Sie bleibt 100. Okay, ein bisschen gedrabt der Preis, ein bisschen. Steißen mit Luxen. Nothing to scream about. Nothing to worry about. Oi, vai, Brooklyn. Hast du flu? I'm sorry. Oh ja. Es ist schwer zu oben auf flu. So, man darf noch quarantine, man darf noch... Wie sie arbeitet? But I hope you're doing good. Nice, Yankee. So sich dein Portfolio raisen. By the way, I know was owned a portfolio, right? Especially wie younger man ist. Als weniger value the portfolio dropt, lass mal sagen, die kaufst dann certain stocks, right? The lower the price wird, the mehr exciting soll es werden, sie kaufen noch. Wenn du kaufst das Stock, was ist $200, und morgen ist es $75, lass mal sagen, es geschieht ein global krach oder whatever, so ist das unhappy, weil du kannst kaufen noch.
kaufen noch geht. Because overall, the market in general, the ganze market geht darauf. Nicht hand morgen, nicht in einer Woche, nicht nach heute, but 10, 15 Uhr. Nicht habe ich es geschmiss mit der Financial Advisor. Das Stamm geschmiss, reminisst, als wenn wir jingen, es leicht mir, wenn ran Geld in the market. Und man schon Hand gewähnt an Millionären. Just sitzen in daheim und den gut nicht. Which is sad, as man sich gesagt, the power of it, growing up. Nice, Yankee. Nice. So yeah, so I reminisced about it. What a sad situation, as Martins. Ich wollte schon nicht Hand gedacht, ich wollte nicht Nächten gedacht gehen arbeiten out of the sun. Hinter der Sinn in Stein auf der Leiter in Kratzen. Nicht als ob man das so gebaut war, wie ich ein Schick hat toll, was ich in Arbeit, but I'm just saying. Man kann es noch jetzt gehen. It's never too late. And that's what we're doing. Hopefully. Yankee, hast du Roth IRA? Oder der IRA ist damals so? Roth IRA kann man liken $6,000-7,000 ein Jahr. Und kannst du es herausnehmen, wenn du bist 59 und älter. Und Taxes, das ist schon kein Taxes. Und wir können nur geben 65, 7,500. Eine von den zwei Numbers ein Jahr. So, es ist ein guter Platz, wegzulegen Geld. Und du hast extra Geld. Extra Geld meint, als man so ein Test arbeitet und das werden bezahlt $200 und du wirst bezahlt $225. Die $25 likes around the Roth IRA. I want to do it soon, yes. Sehr wichtig. Because before you know it, bist du 50 in a half. Boss Nation. Gitten Sie morgen, wie Sie gewähnt an Weekend, wie Sie gehen an Shabbos? Roth IRA nicht du, wo sie Team blind. Die just fill out, die treffst ein Platz like Robinhood oder eine von den größten Companies. Der Nummer rausgefallen. Und die öffnen auf ein Roth IRA and that's it. Und die legst dran Geld. Nicht du, wo sie die hast Robinhood, kannst du es dir durch Robinhood.
Yankee hast Robin Hood. Weeble hat das, yes. Sie alle haben es. Aber die kannst nicht herausnehmen das Geld. So, und die kannst nur liken a certain amount. Die kannst nur liken 6,500 or 7,500. So du auch a traditional IRAs, but the Roth IRAs, anything more, dass die gar nicht in China was versteht mehr wie mir. I just said, was du hören, wenn ich sehe, sie sind young, they land good jobs, a manager ergets or something like that, and they make money, and sie geht sie a BMW, und sie geht sie Gucci, und ich dachte mir, Gucci hat nicht an dort, wenn die bis 40. Gucci hat dich verkaufen Sachen, wenn sie dann 40. JB, good morning. Good afternoon from Greece, yes? Bist in Greece? That's the greasy flag? The greasy flag? Nice, good for you. Du bist on vacation. Put that in the ganze nation. Sehen wir die Herzlöcher reinkommen. We see the hearts. Well, I can't feel the Sinn. But rausgenommen a Sach Energy für mich, ne? Es ist tax-free, wenn die nimmst es heraus, wenn die bis 59. Yes, 59 and a half. Der Bucher war. Ich hab Masel, als ich kenne den Flag, JB. For some reason I remember. I know why I remember the flag. Was again einer, was hat zerugerissen von einem. Like as wie einer protest. Und fragt, was rast da auf der Flag? Das ist Israeli Flag. No, this is the Greece flag. So I think that's why I clicked. Guy to the search bar. Like around and Weeble the search bar. Roth IRA. So I think that's why I remember the flag, JV. How's the weather? Wieso ist es? Wieso ist der Mood? Well, I sag, wir gehen on vacation mit a pissed off mood. It doesn't really help. But I'm glad I'm getting checked in from all the way from the Greaselands. This is for the Greaseland. Did you see the Pashachas guy? Yes. I saw clips, ein hat's gleich auf seiner Status, hab ich es gesehen. I didn't watch the video. To be honest, Brooklyn, I said, just between you and me. Wenn einer like darauf Clickbait, so wie Crying Wolf. Like, now I'm not gonna watch it. I don't know. I should have in a bag. I don't know. So, it is misplaced, so er gemeint. Yossi Bravo, invest in the future, yes. And the future is you. Now. The amulige you is jetzige future. Very important to invest, Yossi. Was so gaat ze leren te aus, nicht dich. Was ze lernt aus the brain, wenn du bis hingehen, und du legst dann Geld in the market und Sachen, lernt ze so, nein, ich darf nicht spenden. Es ist ein Muscle. Und man meint, man darf ein ganzes spenden, bumski.
nice, JB. Hot. Oh, hot. Enjoy jede Minute, JB. So cool. Das wissen wie viele Menschen wollten nur gechulemt von Greece. Thank you, JB. I appreciate that you can start to out. Chill a few minutes and watch. Obviously bin ich in Rosen von der Trade, was ich geht mal weg. Of course. Santorino. JB, schon an invested? Schon an like $5 in ein Investment? Like around $5. Yankee T, wie siehst du das? Online oder siehst du es auf der App? Sie haben es sicher. Aber wenn ich einfach auf der App suchen sie mir. Do you want to invest? In Michigan, authorities plan to file a terrorism charge against a man accused of a knife attack in Walmart. Ich habe jemanden da reingewagt in Walmart und gegangen stechen. An assault knife. We have ban on assault knives alongside 11 counts on assault and attempt of murder. In Bangkok, ik weet een incident. Was is de incident? Ik heb het geschehen in Bangkok. Ze hebben in der App, weiß ich nicht. Geh auf seine Website. Lager an, dort auf seine Website. It's sad to see 40-50-year-olds with no investing account. Yes. Yossi, c'est funny, if ich will gekannt sein, ein Millionär. Because I did work, I just didn't know wie, wo es went. I think if somebody opens up a Hasidic guidance, like a guidance counselor, but for Hasidim, somebody with a good heart, was meint nicht jenem, if you know what I'm saying, was just vast for 18, 19, 20, viele Alter, wie die likes dein Geld und was geschehen mit dein Geld. Ich will machen ein Video deswegen, just ich sehe, ich ein Editor oder something like that, because I want to make a video of it, about it. Ich will so sagen, scharf. He's too young for a Roth IRA account? Aber was? Like around at 20er? They have to learn this in Yeshiva. Yes, Yossi. But they're not going to learn it in Yeshiva. Rather, somebody opening up a place like Abucher Arbeit, you get a job, fülle dann bei einem Geld. Die Arbeitsbeine Mannen in einer Factory oder in einer Truck, whatever, ich weiß schon nicht, was mit dit hand. Ich denke, bei uns hat man gedreht Trucks, für Peisse, für Sickes, für Schwiees, man geht in die alle Sachen. Even that money. You know, imagine, das gemacht $2,000-3,000 Monatszeiten, ich weiß nicht hand. And, like the weg, 1500. We spend the andere, because we are human. And boom. In 10, 20 Euro, 10, 15 Euro rim, sitzt die in Greece. JB, sitzt mein Leben dir. Roth IRA has fees, unless the... Okay, I guess Yankee weiß ich nicht, was ich red. Brooklyn kommt heran, du Plurer wie mir. Brooklyn sucht so lohnt sich nicht. So wie soll ein Mensch wie Yankee die investen sein Geld?
Like I said, not financial advice. Ich bin nicht financially advisable. As the accountant Penny, okay. I should have my talk with Penny. Matthew Farrell. Hello and welcome. Good morning. How you be? Matthew. Are you new? This Naido? Is the eerste movie checks that I know? I think I remember saying that nummer. Vivo's van. Good morning. Yossi Bravo took the S&P 500. It's never a bad idea to put money in savings account in the bank. Yeah, but you want your money to make you money. Zij giet de plaats onside, don't like man, but nog then you want to invest it. Smartly. Nice, Matthew. Yes, for the non-financial advice. Weil ich bin nicht bekannt. Was sagt man, kann man reden, sie avant? But I know enough, als ich weiß nicht. Savings account is very low. I mean, I get the Platz, je macht Geld und je legt es gleich ran in the savings account. Wie lang die wees gewoord, wie me invest. That's what I'm adding on what Brooklyn is saying. Ich add on to Brooklyn's zogen. I also like your reaction video. Thank you, Matthew. Maybe checks that out, Matthew. Feel obviously, guys, is the andere Weg. Darf machen noch Reaction Videos einfach. Jetzt gibt nicht heraus etwas Videos, so es ist nicht durch was zu reacten. Ich habe gesehen, als with Mandy hat wir machen mehr also wie Podcast-Situation. Ganz heute kommt everybody's trying, jeder eine tries to happen the market by the horns, I tell you. It's very interesting to see. Monroe, nice. All the way from Monroe. En het lieve zoeken, bro. En het maken een grootste show. Met zama no. Met zama cashflow. Sombra que baila, noches de Calian. So yeah. And Matthew, the idea of what you gered van investen is just to get the gears in the cup rolling. You know what I mean? Just to get the gears grinding. Just start thinking about it. Google them. Fragen Menschen. And one leads to the next. You know, if you don't search something, you're not going to know. But if you know,
als fangt an the gears, fangt an draaien, you pick up things. Hier step es du, hier step es dort, und das daran, mach's mehr. Zalman. It's actually a wonderful podcast and it's an important topic to discuss. All right. Zalman, which you talking about with Mendy, Jens? So Yossi, while die weiß they have it, you gotta switch it around and not do it, you know? Dort kommt daran, wenn man arbeitet auf sich, you know? Man will reden durch Norden, man redet nicht. Man will spenden, man spendet nicht. That's how it goes. Man lässt sich nicht. Alright, so mit das discussen. Meaning, like, I'll watch it and ich will give him 5 cents. Ja, so, but man kann werden inundated mit der Sachinformation, was man weiß nicht. With Mandy, nice. Okay, so mit das reviewen zusammen. We'll review it one of these days. Was interessant, dass jeder eine treibt sich ab in der Market. En nog een guide zijn aan Michigan drought. Was er niet doen, genoeg mensen te interviewen. Maar je alles reviewt, maar je alles geviewd, maar je alles gemaakt, maar je alles geteen, de grootste nemen, bla 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 bla. En nog dan, what are we doing next? You know what I mean? $9.23. 7 minutes in market open, broeders. Laat maar zien, was het geschehen. Zet niet aan campaign. Met voeren met de ganze train. Bitcoin, 118. 118, baby. Gold, 3300. Gold staat schon bij 3300 voor dat poer minute. Not gonna lie. Bounced erin. Can we shine respect the levels though? Boomski. In the Dow, 44,000. 901. Oeh, ze kijkt als ze gaat brechen hand. Ze kijkt als ze gaat brechen de all-time high. Ze is op 200-300 weg. Oeh la la. Ze weiniger wie 200 points. Laat maar zien wat het geschehen. $9.24. And by the way, wenn ich sogar als Zweiter kommt raus mit einem Podcast und macht es nicht 30 ab in der Market, ist es nicht ein Stech, ist es nicht ein Diss auf sein. It's just, ich analyse es, jeder eine kommt raus. Ich habe gesehen ein Video von, ich will nicht sagen keine Nummern, but ich feel wie is hitting a top, you know, there's not more people to interview. De gered van brengen, einer zou redden, auf de Woche die gesederen. And I'm like, come on. YL. Happy Monday. How are you? Wie sie gewinnt am Weekend, wie sie gewinnt am Shabbos, wie sie gewinnt alles. Kom maar aan, Kloer, zoek meer.
How you doing, YL? Colorful shorts. Hello and welcome. Good morning. Wee. Ich habe schon lange nicht gesehen colorful shorts. So lang. Also ich habe schon nicht keine Shorts. Was ist colorful? How are you? Scheint dir zu sehen, du. Shabbos was so peaceful. Nice, YL. Glad to hear. Was sich recharged. Cuando suena la flor. Cuando suena la flor. Cuando suena la flor. I just watched your status. It's so powerful. Don't need the whole lot. Good one. Dus ich bin mein eigener Competition colorful, huh? Ich habe gleich status. Ich habe nicht einmal gedenken. Sag mal, like ich habe status nicht einmal gedenken. Ich habe regen später. I'm like, what did I put? Cuando suena la flor. 9:28. Latest talks at I get the podcast. Good episode. Ja, ik heb gezien episode tonight call of shot. Ik heb gezien some episode gepost met de Geverman. For some reason feel like ik ken die aan de Geverman. I'm not sure where or why, but I feel like I know him. Van wo redt zich is Brooklyn? Jena. So I guess ich habe zwei. Ich habe with Mandy, darf man reviewen. Und ich habe latest talks. Okay. We got two nights covered. We got 2 nights covered. One person talking from his pen.
A sach darf man hören pain, colorful shorts. With Mandy So Stupid. Wow, kick on the contrast. Einer hat mir früher gepraised, wie geht's ist. Und jetzt einer so pink verkehrt. Du. Just saying. You guys could see it live. Wie es arbeitet. Really go. So du Menschen, was kennen sich. Koiden Penny. Hello and welcome. How are you? Scheint dir zu sein. Nicht jeder einer kennt sich pushen zu greatness. Nicht jeder einer, wenn sie kommt zu pain, it's, yes, everybody should focus on trying to get that, but you're not gonna, I'm just saying, the struggle is real. But the people who are nicht durchgegangen, they pain colorful shorts, should listen to it to understand that other people did go through such pains. In jeder einer hat a different mental blockage, was hat geteen, they pain. A human body, jeder hat selber human body. Meaning to say, but a doctor hat sich ausgelernt Herz, 99.9% jeder hat selber Herz. The functions, wie es arbeitet, ja, ist du day. Menschen haben weird differences, but I'm saying in general 99.9% jeder hat dieselbe Fies, jeder hat dieselbe stomach, dieselbe linings, dieselbe brain, ideas, the physical. Not the mental. Finde ich nice. But nicht jeder einer kann. That's just my humble opinion. Sie do pains that durchgangt, was damaged a Mensch and it is damaged for good. Wer es ist und wieso es ist ein bisschen schwer zu wissen. Because, you know, there's people that are lazy and they're gonna pick that, and then there's people that are there. So which one are you gonna pick? Which one are you gonna... Listen, yeah. Hey, listen, colorful shorts. So take it as a compliment. But I'm just saying, the idea of just let go, move on. Ja, nicht für jedem. That's obviously the goal. Everybody wants to move on. So I'm going to do vorige Woche von anger. You mentioned was the only thing they could do is be angry at the system, let's say. It's not going to help them. Absolutely, positively, not going to help them. But they don't have another thing to do. And their brain sagt say, bro, you got to do something. What are you gonna do? Anger. And the people that say, no, you gotta calm down, ignore it, jeder kann weggehen, this really likes fuel of the fire. In pain spielt sich aus bei jedem einem anders, bei everybody else, but different. Nobody has the same threshold. Is du Menschen, was dann durchgegangen certain pains? Muschel, ich weiß einer. Das ist kein Muschel. Sein Tate gewinnt ein Rebbe in Chayder. So hat mir erzählt, als nicht nur gehabt Patch in Chayder, hat auch gehabt Patch in daheim von Chayder, und auch hat gehabt in Chayder Patch wegen in daheim. Lass mal sagen, getein etwas in daheim. Und seine Mama hat ihm gesucht, die Reisung von Tati. Sie gesucht von Tati. Und hat ihm umgerissen in Chayder. You know? So, my point of the story is, wenn geworden älter ist, umgegangen reden zu seinem Tata. Und sein Tata hat ihm gesagt, I'm sorry. Ich habe gesagt, there you go. Der ein sorry, wo du hast gesagt, hat alles gesaved. Sorry hilft daraus. Mentally. Even an 18-year-old Brooklyn.
obviously. CG, everything is good. Good morning. How you doing? Hello and welcome. Shine there to say. There you go, CG. Ik heb het gechanged voor dit. Let it shine, let it go. Feel the sun, take it slow. You and me on this wave. No regrets, no one to save. Let it shine, let it go. Feel the sun, take it slow. You and me I feel like I'm on a treadmill with that music. on Ah. this wave. No regrets, no one to save. So yeah, so wenn sie kommt zu Trauma mit den alle Sachen, we have to be more. I have to be. We have to be. We and I. Eine Sache. Mehr understanding. That's all. Call for that's the, you don't even have to work out, huh? Just put on that music and you bouncing around. City's hush, but hearts align. Every step, a quiet flame. We don't speak, we move the same. Penny, nice. 9,970 to go. We are all proud of you, sir. We're all proud of you. Let it go, feel the sun. Take We it are all slow. proud of you. You and me on this wave. No regrets, no one to save. It's a good... Listen, jede marathon fängt mit 30 steps, Penny. Nobody could start a marathon by 60 steps and up. You get what I'm saying? You get what I'm saying? What about the new phone? What ik gesagt, dass they want me to activate 3 months. En ik ga niet spenden 3 geduschen. Spend $100 for a phone. You know what I'm saying? So select in my account, select in the kitchen. Let it shine, let it go. Feel the sun, take it slow. You and me on this wave. No regrets, no one to save.
Streetlights fade, the day begins. Gentle breeze Ich upon wollte sagen, als sehen, als eigentlich ist du ein Unboxing, aber es ist nicht du, was anzuboxen. So. no more questions, no need Ein größer Positiv ist rausgekommen von der ganzen Unboxing. rather win. Weil ich kann analysen, ob ich Tage expected etwas oder nicht. Zwie. Zevi. Zwie oder Zevi. Guten Morgen. How you doing? Hello and welcome. Schein dort zu sein. I walked today 3 steps to my car. My car is sehr nun geparkt, sir. Hearts wide open, stars with love. My car is sehr nun geparkt. Ich weiß nicht, wie du schläfst, but 3 steps away from your car, CG. Are you jumping out the window? Bounce. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo bajo la luna. Tu sonrisa es mi fortuna. Sam. En tus ojos Sam Bam Wham. Guten Morgen. Elevator hat ein neues Video mit der Nugget. a soñar. El ritmo fluye. Mit der Nugget. Nuestra piel, cada paso sabe a miel. El Alles tiempo geht. se detiene Hello and welcome, alles good. How are you? solo tú y yo. Baila, 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 baila conmigo. Muévete lento, mi ritmo es testigo. Luz del sol, cuerpo en calor. Don't try to be such a millionaire, just focus. Okay. Unbox something from your closet. Kann ich gar nicht in mein Closet alles geht. My closet is pretty old and stuff, you know? Entre estrellas Besides sentimental value stuff. But otherwise, all good. All good nicht. nos quiere abrazar. Juntos nunca vamos Velvet release. Ja, ich bin bei der Show aber gesehen. Nicht, mir nicht interessant. cuerpo sigue el tambor. Mi corazón siente el fervor. Mir nicht Las interessant. luces bailan alrededor. Este momento es nuestro amor. It's AI music, CG. I don't know what you're on about. Thank you, alles good. I appreciate it. Unboxing Schaubisches. Sind noch in der Box, bitte. Hallo. We're not gonna... Mi ritmo es testigo. Luz del sol, cuerpo en calor. Esta noche no hay control. Sam, how are you? Stop suchen, wie viel... Stop suchen, was I can unboxen, okay? But then you will never schicken for next week Monday. Is Tisch above nächste Woche, sind ich? Dale más, no pares. A collection as a kid. Welche collection are you talking about? El ritmo sube como el mar. Tus ojos fuego en la ciudad. Baila y déjate perder.
sonrisa me hace volar, un huracán en el lunar. Tu perfume es mi verdad, bailar. Stamps? Nope. Zintig ist Tisha B'Av? Nice, okay. Kimt aus geht das jetzt Zintig? Ich hätte kein Dent in der Maße geschafft. Do a Tisha B'Av stream. That would be nice. That would be interesting. Joel will doch so machen. Wo soll ich suchen auf Tisha B'Av? Wie stark ging das von Chivetin? La luna nos quiere ver, el sol espera en su red. Tus pasos marcan el papel, escriben la historia en la piel. Alles jetzt kann ich gar keine Zeit für keine Hobbys, okay? Hobbys? Du weißt mir, wie ich kenne? Ich kann keine Hobbys dort. Hobbys. Aber Essen nicht? Die meisten sagen Essen? Food? Aber Essen nicht? Tu energía me atrapó, baila fuerte sin temor. Speak on how much we need. But that... Dale más, no pares ya, siente el ritmo y el compás. Tus caderas finish. baila hasta el amanecer. Dale más, no pares. Say war stories. Ooh, interesting. Okay. Tus caderas son mi ley, baila hasta el amanecer. CG. Ich bete. So, die spielen mit Dana Torres. Zoek me nicht spielen mit Dana Toys, okay? Keep your toys to yourself. Zoek me nicht was it in. Thank you. Appreciate it. Dann und over muss man sagen, wo es in. Kim schon von dort. Das ist schon so ausgearbeitet. Das ist einer von den Malen, dass wir werden ein Adult, aber man kennt ihn, was man will. Pop that cork, feel the beat. Latino vibes, moving feet. Miami sunset, burning gold. Dancing stories yet untold. You and me on this sea. Waves of rhythm set us free. Hearts collide like a melody. It will definitely break up the Tisha B'Av. Palm trees free. Man müssen hören sad music. Flashing lights, the city Die Sache ist, als echoes bounce ich will nicht spinning fast. Häusig machen or anything, so I must say, als Every step feels just so right. Dafke Häusig habe ich lieb. And me So. on this sea. Waves of rhythm set us free. Staat ich gleich auf Mini Whiskys? Ich kenne eine, was hat eine Whisky Collection. Eine riesige Whisky Collection. Und ich denke, ich habe mir rausgeholfen. Wir riechen alle Boxes hier. A secure place. Du also wie a self-storage für Whiskys. Stars above, they wink Um, and shine. I'll be back in a minute. In a few minutes, I'll be back. Jetzt mir a minute. Feel the magic in the air. Every move a love affair. You and me on the sea. Waves of rhythm set us free. Hearts collide like a melody. Underneath the palm trees free.
baila conmigo. Rueda el beat como el mar sin control. Toques de sol, piel con sabor. Somos ritmo, somos calor. El viento canta y marca el compás. Cada paso deja huella detrás. Gira la vida como un huracán. Siente el fuego que no se va. Baila, baila, baila conmigo, no vas jamás. La noche es nuestra, no mires atrás. La luna guía el baile feroz. El mundo gira bajo tu voz. El agua brilla, nos llama a saltar. Unimos almas al ritmo del mar. Ecos de risa en la eternidad. El tiempo se detiene en este lugar. Dale, baila conmigo, no pares jamás. La noche es nuestra, no mires atrás. La luna guía el baile feroz. El mundo gira bajo tu voz. Somos la ola que no va a parar. El horizonte nos vuelve a llamar. Con cada paso volvemos a amar. Baila la vida sin miedo a soñar. Vamos, dale, baila conmigo. Golden Alright. hour, sun so bright. Mojito Sorry, wir auf der Rausnehmen dem Hintel. right. Ich hab mal Stück auf Pöschel. Toes in the sand, hips swaying. I'm in command. Dance, dance, dance. Nobody sees. Okay. Sailing, sailing through the breeze. Dat we weg aan vinden. Alles geht, yes. It's all about money, sadly. It's all about money, money, money all the time. Man kijkt darauf Geld. Man lacht mit Geld. Man wird verkauft für Geld. Everything is money, sadly. MCETS. Hello and welcome. How you doing? Hast du gemerkt, jeder eine checkt daran eine Zahnzart und jeder eine macht es Geschmack. So thank you for not checking at this dosige moment. Really means a lot.
It is because people don't have money. It's people. Money, alles geht is a tool. And this is the tool was man measured hand coolness, in Klickschaft, in Scheinkeit, in Besserkeit. So jeder eine will das sein. Everybody wants to be on top of the food chain. It makes sense. So man focused a ganze Zeit auf Jens. You would think that the people that have it would be sitting in a circle and actually enjoying it. But most don't. Because they find out that there's people that make more. Jener hat sie gegeben a building plus a helicopter. Jener gegeben a helicopter a building plus a whatever, noch etwas. Mit a scheine Gasana, whatever the case may be. Und auch the wealth accumulation hat geworden sach schneller. Menschen gehen sie wert. I remember I was, man Oyer, nicht ich, man Oyer. Ich gewinne nach dem Chevre, was ältere Menschen, was haben amassed crazy amounts of money. But they worked for it 40 years. And I saw them not complaining, just discussing it as the jüngere Chevre, there is young people who a few months ago they were broke and now they're worth hundreds of millions of dollars. Things have changed. People didn't have to sacrifice now as much as they used to. And you could also see it in their behavior. So it's quite sad. It's quite sad. Not gonna lie. En ook dem heeft me van een man, was keiner gedenkt schon, was hat sich geschossen in een hotelroom. You know? Who remembers that guy? Hat sich geschossen in the hotelroom. Pow! Sich geschossen, pow! Sich geschossen. Da hat die cleaning lady hat ihm getroffen, dat een Tod. Man darf sagen, sehr stark zu sich. Früher hat die Ankiti gesagt, dass wenn legt daran Geld in den Savings Account, fühlt wie ein größer Äußer, und misspenden. Which, he's not alone. It's not like it is etwas weird. No. You have to be really strong about yourself. You really have to know, what do you want? Was willst du in dein Leben? Was willst du? Man meint, as once die machst a certain amount of money, you're not gonna have your Mishigassen? Yes, you will. Man als Yeshiva pflegt sagen, Chassanen meinen, als man steht hinter der Kippe, man geht a switch on, change man sich. Man benimmt sich hinter. You don't change, you stay the same you, pflegt sagen. So das doch jetzt und I'm changing. So the same thing. Toby the Doof. Hello and welcome. Shine it is Zayn. Thank you for being here. Luchem Rosenberg has a good podcast. Ja, ich habe es gesehen bei Struggling Podcast, habe ich es gesehen. I think it's called Struggling. Yes, alles geht's. Geld is sehr powerful. I would agree with that. Pinigi, Brooklyn is too dark. Zoek de Emmas. And that's too dark? Stop in the dark things. That's not dark. You get what I'm saying? Stop blaming the darkness. I remember when Chagmach Manigen, the PTSD song, the F-bomb is rausgekommen naturally. Ich hab es gegeben zu listen zu einem. Ja, nicht immer, oh, der F-bomb. Du kann verstehen nicht. Ich such der F-bomb, das ist eine terrible Sache. Hier, was ich such. Hat eine Sache gechanged, Brüder. Hat eine Sache gechanged. Zurückgehalten nach viele Seben. Ein Kind hat sich gelohnt, sein ganzer Rhetoric. Let's be real.
Toby the Dove is popping in and out. Essen a Hotdog mit Sauerkraut. San in ganzen Braut. So what's the bottom line with money? Be in touch with yourself. Be in touch with yourself. Wen ich verkauft in deiner eigenen Welt. Recheck dich die ganze Zeit, mach ein Cheshbon, einfach vergess. You know what I mean? Check around, say, was dit so? It's satisfying to have a collection of something you like. This is I don't like much things. Alles geht. Ich will a collection from peace of mind. Meine Bills bezahlt. You know? Finny. Imagine die fragt aan hem. Slight question, sir. Slight question. Are you by any chance Brooklyn? Just imagine Yanam's face. Finny. And the guy would be like, what? No, nothing. We can move on. Like I never asked. Ronald was a janitor who lived investing in stocks, and he died at 92. He shocked everyone by leaving over $8 million for a local hospital library. Nice, MCTS. Thank you for sharing. I think stories get me like, normale mensen of them damn well. Appreciate it. And the poor are getting poorer. What did he have from the 8 million? Peace of mind. Just peace of mind, bro. Just peace of mind. Sometimes you just want peace of mind. Just a peace of mind. Financial independence is Michigan a peace of mind. MCTS. Going crazy with $8 million shows you that he would never reach the $8 million.
And he enjoyed what he did. He was a janitor. He enjoyed what he did. What's the idea of ein Leben? Is to live. And if that's what you want to do, that's what he wanted to do. Die kannst dich nicht anhalten bei ein paar $100,000. What makes you think by a few million, die guys dich können anhalten? And the problem is mit den Gucci stores, mit den alle Sachen, they never stop you. So noch ich gewinne in the history wie a Gucci store gesagt für einem, Sir, you have spent too much money this month in the store. Get out. Hasn't happened yet. But yet everybody wants to be one. Toby, everybody wants to be that. Why is Nachaluzim not allowed in a shul? Because had gemacht aware dort it's a funny business. And you punish the messenger. You kill the messenger. Yes. Right here, Brooklyn. She right here. Good eye though, good eye. Sie is doing the Zat. Laying here not too far. Chuto fatoy. As an accountant, we're going to hire that individual for the most part, the richer, the more bitter. Oh. Sad to hear, pennies. Sad to hear. But they wouldn't give away a penny. They would fight millions of dollars in court for the hundreds of thousands of dollars. Result. Which is sad. Tremendously sad. But a millionaire meint nicht financially independent. Financial independence meint, dass du hast genug Geld für deine Sachen und hast du auch gearbeitet auf deinem Brain, nicht die darf man Sachen. Because there's always gonna be things you could buy. In irgendwie das zu sagen, no, we will hold back, we will not do this. Someone offered me a gig 5 weeks away from home. What would someone pay on average? Sie wollen sich was, sie wollen sich wie, sie wollen sich welches, sie wollen sich was geht er. I don't know. Ich bin nicht gut in Prasen. I don't know. Wie viel müsst ihr machen eine Woche? And go over that. $50% more than you expect to get paid. Nice. I like that.
Ba-da-ba. Ba, ba, ba. Beep, beep, beep. Wo sie der Gig alles geht? Das Kochen? What's for dinner for tonight? Zu wem fragst du? Mich? Wings. Wings, my man. For those gonna find wings, potatoes, mashed potatoes, Shiraz. That's what we have on the menu, if you're asking me. Ali fragst mich. Jetzt bin ich bei dir. Wie viel Yiddish hier? Grub Maghrib. Oh, no meat? Chicken cutlets. Sheesh. Brooklyn, you got me. You got me. Sir, you got me. Ideas for the night menu. Ich kann nicht keine Ahnung. Salads? I really don't know. Ich habe ganz vergessen wegen der meat. Mach es sehen, wenn es nicht geht. Come on, people. Look, man. That was a mistake. Okay, so it's on cheese blintzes. Es geht on flanderfish, salmonfish, vielleicht gefüllte Fisch. Gefüllte Fisch ist nicht bad. Ja, Penny, wo suchst du wegen einer roten Eier für einen young guy? Lohnt sich, öffnet sich nicht, macht sich nicht. What seems to be the thing? Pizza, eggplant, parmesan, with teriyaki filling and the lettuce. Oh, alles gut, es kommt daran klar. Brooklyn, ich feel as if I got trapped into it. Yeah. Pasta, fish, salad, pizza, blintzes, latkes, bread, sandwiches. Nice, okay. That could work. Before you say Charlie Robinson. Deze is die vragen naar local rabbi alles geht. En zijn we niet doen een channel was me red van haluchas. Haluchas is die vragen naar local rabbi. I don't know how these things work. Please.
Fried fish pizza. No, was hat gesagt? Okay. Alles geht's, please. Please. Come on, alles geht's. Toby, what's yum? Brooklyn is like, stop the presses. What's yum? What's yum? Nothing yum about it, huh? It's for the people that don't know Aloha. And ich bin nicht der right guy zu sagen Alochas, okay? Neither do I want or care or anything about that, so please. Be very careful. Essen Lokschen mit Fervo. The name of this channel. Alles geht. Ich kann nicht geben. Der No Shower Part. Ich misch mich nicht. Was weiß ich? Was weiß ich? What do I know? Making the show, being slow. Toby's coming back. Toby's coming back with a vengeance. Toby loves it. You crazy? I'm a chusad of a regular IRA. There's no halacha verse. Most people have enough clothing for 7 days. Then it's Shabbos. Then Tisha B'Av. But Yankee, me fragt keiner was hat nicht. Again, whatever. I don't want to get into it because I don't know. I don't really care, to be quite honest. So, don't wanna be selling. Don't wanna be a felon. Don't wanna be yelling. How's your Tisha B'Av stream coming along? I don't think I should make one because I don't want to make fun of it. I don't want to make. Ich will nicht machen kann. Hallelujah. You know what I mean? I don't want to make the fun out of it. Gotta be very, 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 very careful. Eaten Lokschen mit Fervo. Say war stories. But ich will nicht schäusig machen, you know, I don't want to be Samu gewesen nach Garten. Wie viele Jiden sind gegangen auf Garten. And also don't want to be too harsh. It will break up the Tisha B'Av. We'll see. I don't know. I don't want to promise or say anything, but
Schäusig machen will ich sicher nicht. Derselbe Weg, ich muss schäusig machen von any... Das hat mir gebadert von andere Travelers. Ich denke, so gewacht das Video von Travelers. Just der Weg, sometimes, wie sie sehen, ist das ein Stückel... I'm not a fan of that sometimes, you know? Toby, have a lovely and awesome day. Thank you for another reinkomen door aan mijn net. It was so nice to see you and hear you. Sehen wir der Herzlich herankommen. You see in the love coming into the side. So yeah, so for the 9 days he wants to focus on Corbin and ironic, to focus on food not. We're craving another Hershey Schmiss. Die weißt alles gibt's, dass nimmt two to tango. Der Hershey darf auch nicht kommen, noch darf es nicht zart. Es ist nicht so gering. Es ist nicht so gering. I'm not gonna lie. Es ist nicht so gering zu bringen Menschen. Menschen haben a hard time. An observation is a hard. Penny, the problem is we have everything so good, keiner will weint nicht auf der Korben. Man weint, aber man kann nicht essen Fleisch in den Antag. Which Brooklyn, bei der Mann. Not gonna lie. Totally vergessen. Amul pflegt man hier den Masters, wie Menschen sind gegangen in Schiel. Wir haben gesehen, wie einer geweint, 12 Seiger war Nacht vor der Korben. Like allein, sei der geweint, er gesagt, versucht mit Ticken, Chatzos. Und er gestanden und geweint. Ihr noch, du hast solche Menschen? I've met, I would say recently, someone like that. But I'm just saying, are there people like that? Was weinen noch? Ja, alles geht. Wenn ich sehe singen zusammen, ich höre dich nicht singen.
Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da. Show de Schlemmer zijn. Het is wel. Schick me das heran. Ist ein neues Video oder ein altes Video? Alles gut. Even you already watched it. Even if you already watched it. Brooklyn ist mir geschickt ein Video, wo das geschrieben Minute Marker 1 hour in. 1 hour in or 1 minute in? And I was trying to get what you were saying. Didn't get it. Okay, alles gets. Did that in Tisha B'Av Banacht? Like Motzah, when is Erige? Hold on. It's nothing. Oh, okay. I didn't know you meant a minute in or an hour in, and I was trying to forward to that position. Wo then wie? Just roughly be up. Again, I don't know if I'm gonna do it, but I'm saying if I am, I just want to apologize beforehand if I do something totally by mistake. Is this a mistake? Whatever that means, you'll find out then if any mistakes happen. Just saying. I'm just saying. Sinners Chinam. Und nicht wegen dem, du bist mir das gut geworden, weil man sich lieb gehabt. So maybe it's something that we should start Goy man. Hello and welcome. Why would you cry to go back? A man that sounds more balachat than now. Imagine having to drink. Get Mark and Goy man. I don't have the answer to you, sir. I don't have the answer for you, sir. I wish I do. Get a question, man. Why would you try to bring back life? But hat is ook het belacherd, going man. It doesn't seem like I'm not saying you're not right, but I'm saying do 1 p.m. Hello, Mr. Do. Yoli goes fast for Tisha B'Av. It's such a type of Tisha B'Av is intik, so I don't know. Guy usually nicht lives intik, so it's gonna be a winner chicken dinner.
Goiman, alles, MCTS hat gegeben a response to that question. The response is, today we have more freedom, but less clarity. Back then, Hashem's presence was visible. If someone messed up, there was a pathway back. Alles gets. Have a lovely and awesome day. Ich kann euch checken, aber nicht 2, 3 Schuhe. I appreciate you. Gefällig. So, have a lovely and awesome day. Success. Mucho. Goimen, man kann auch sagen, mir nicht an einem Wein zurück von jener Zeiten. Meaning to say, I'm just making it up as we speak, I'm thinking about it. Mir nicht an, als in Zulma zurück ein zu horse and buggies. Maybe people want to go back to a place where far the sin is chinam. Bis mig de goede gar wegen sin is chinam. So we're crying to go back there that one person should love another person and really care for another person. And think what's right for another person, you know? Penny. Have a lovely and awesome day, Penny. Mucho success. Oh, het MCTS, if you think about it, einer geteen something bad, and I got bringen a carbon. He had to walk up to Yerushalayim, right? He had to walk up with his carbon chatos, and everybody knew about it. There was a certain humility, yeah? If that's even a word. To be humble about it. You know, the Kohen hat's gesehen, hat's geteen an a weide, you were just like everybody else. Hand, everybody's above everybody, while everybody does a virus. You know, there's no accountability. I mean, the things we have today is if you have money, you can still with the wills. So wie zoekt, ik heb gezien een video van, hoe heißt der Breslever? Jolly Roth zoekt, bei uns, nicht nur, der was hat Geld makes aan waar bedrijven. Bei uns jeder mag driven. It's so funny, wie zij zoekt das. It's so true. Like if you have money, make them up driving, makes a touch on board, makes them fancy. You're poor? Better fall in line, brother. You better fall in line. Which has a sad taste to it. Yep. I've been saying this word MCS for years of my status. For years. Hast du so ein Meure? Was hast du so ein Meure? I used to use it for tinted windows. Martin. Guten Sie Morgen. BBD. How's it going, Martin? Ich kann von daran checken. Bin ich ja wegbecken. De knuckle clean cracken. Mit dem Stina wegbecken. What's doing? All good, all Gucci this morning. But chilled weg. Trying to make a buck. Wow, der nächtige Tag hat mich literally knocked out.
Oh, wow. I worked physical yesterday for the first time in a very long time. Stein auf der Leiter, in kratzen, in machen, in tun. I got that gig yesterday. Hold on, what's he saying? Got that gig yesterday. Eine gewollt change na Onyx. Ionic. And a friend of mine owns a business, an RV repair business. So he needed a hand yesterday, so I was free. So I gave him a hand. And I worked physical. Whoa. And I haven't done it in a while. So I can feel my body. Like, and also, yesterday, ich walk jeden Tag 10,000 steps. So far, I haven't missed a day. And because I worked, I didn't really finish the 10,000 steps. And I'm coming in the time. I figured I'm gonna go out for a walk. Around 9:30, 10 o'clock is our neighbor at Viggy came sagen, as to get a black bear in the neighborhood. So I missed him walking out in the dining room, just circles. Hopefully I made more than $12. Yeah. I hope so too. MCTS. I hope so too. I really habe es nicht echt so stark getan für das Geld, although I could use every dollar, to be honest. Habe es getan, yes, for the money, but also to help him out, you know? So it's like a win-win situation. Ich habe gemacht ein bisschen Geld. I don't want to get rich off my friends, as they say. But, to help him out, ein bisschen... Oh, motivation. Sag mal, darf man das team without motivation. You know? So far I haven't missed a day of walking. Like 5 miles. There's some days was it just grueling. Jede step. But I do it. Because I have to. I remember one day I was up, oh, you that's it. I was up like 6,000 steps. Oh, you'll finish it tomorrow. I'm like, never. We'll finish it today. Hold on a second.
Alright, the dog gewammet, so ich darf gehen mal clean off. The vomit, that's how it goes when you own a dog. It's not my dog, but just pointing things out. Okay, today, our goal is today to 5K by the end of the week. $5K meaning fin of mile, is a montig bis the end of the week 5K. You can run 1.5 miles a day. Die läufst mit Gear, meaning like full set, oder die voxed? Meaning junked, oder? En berat a toy, wo sie fliegt, en noch dem brecht sie. So, collecting garbage. Running, not walking. Okay, nice. What is the miles du hast ever gerannt? Meaning, bist ein neuer Runner, die rannst das Sach, weinig, just ungeheben. Wie hältst du auf der Welt mit der Running? Where are you up to? Is 10K steps in the summer the same as 10K in the winter? Most probably not, while in the summer you do sweat more. Wie winter. And low-key, I started liking more winter. The summer, the hits is like... Ich kann nicht echt the richtige gear, but walking in the summer is like... You want to get a break. Winter, your body heats up, hast a coat, hast layers, even stove, iron jacket, you know. Started 4 weeks ago, but nice. Good for you, MCTS. Koiden, das ist Koiden. Kick online of YouTube, wieso man läuft, by the way. You don't want to run the wrong way, you don't want to land on your heels, because you don't want to kill your knees. So you have to see wieso man läuft, you have to hit the top of the feet. At first might sound a little weird, but that's what you have to do. And I made goals and rewarded myself for each milestone. Sie do die running apps, was teach dich, wieso man läuft. Because laufen jeden Tag might seem good, but might also kill you. Like the progress. Nice, okay. So download the app, a running app. Just download a half marathon, 12K, whatever is this app, and it will teach you. Instead, I gave him rest days, because rest days are important. Menschen meinen as rest days is like for the week. No. Rest days is one of the most important things sometimes. Wenn man darf es. Wenn man braucht es, braucht man es. I've never been a physical trainer, but ich bin geworden getrained cycling by a professional, which I got extremely lucky doing. And ich habe schon gewatscht, du dort Sachen zu wissen. Things. I have a cousin who is gewähnt 400 pounds. And he slendered down and läuft marathon. So I walk with him a lot. Ich kann nicht lieb laufen whatsoever. So I don't run at all. Ich stehe weit von laufen. I don't know. I just don't like the up and down, the impact it does. Although you get a runner's high,
I think it's the best high. But I've been active here and there, you know. Chaba family was is gewesen a physical trainer. Was ham auch gelernt das Sach. But I remember in the bike, in brakes is very important. Nice MCTS, good. But I would suggest to download an app and run with the app. Du bist dann weight, bist overweight, or it makes a difference when you start running. Because sometimes it also has nothing to do with the miles. So I know biking, the first 2-3 weeks of biking is just to get acclimated on the bike. Nothing to do, like I'm body up in Zigaboint. The same thing with, I would agree with running. Your body has to get used to, oh, this is what we're doing. I see. Okay, you know what I mean? How do you do steps in Sochi? I just walk. So if it's very hot, I do short walks. I do like corner and back, corner and back, corner and back. Maybe 5 pounds over, but normal. No, okay, so then you're good. No, because heavy people, you know. And by the way, I don't think you should focus on miles. I think you should just focus on time. Whatever, they said schon the app zogen. Like the app will tell you, it's not always the idea of miles, like covering miles. If it helps for weight loss, I don't know. Happens to be that ich bin actually arof mit a pound 2-3. Like I thought I'm gonna be less, but I also eat more because I don't care. So I don't know if it. I mean, it for sure helps, but ich will das auch nicht. I'm not overweight, so I don't know. I'm not focusing on weight loss. So I don't know.
endurance over fast. Nice, MCTS. But ich meine, the app at the heraushelfen, like, because you run with the app. Like, the app will tell you, okay, the next 2 days. And also, so du hast Sachen, wenn man läuft, it will tell you, okay, läuf jetzt for a half a mile, now walk the other half a mile. Was auch do cardio training, meaning dein Herz. Running is not only putting one foot on top of the front of the other. Weißt du, that's not the whole point of running. Das auch mit cardio training and endurance. So what's the point with you walking? Se change sich. Es hat sich umgehoben mal so. On December 31st, ich habe meine Strulli, get sich Harifon, I looked at my average count step of the year, and ich bin 65 or 7,500. And ich bin ganz sicher, I was for sure that I have 8,000 steps average a day. Ich habe einen Kick auf my phone, and sie sucht mir, ich habe, I think 4,000 or 3,000. I was like, whoa. And it's again the New Year's resolution. So I decided, you know what, I'm making a 10,000 step average every day. Don't care. Now, after I've done it, it switched. According to my mental health, is like some days fange ich pissed off, and I can finish in a different mood, like in a different world. I don't know how to explain it. In Ochet, jetzt bin ich schon Stamfa Principal. Es ist schon in July. July 28th. Very much April, May, June, July. 7 Chadushim in. Noch 4 Chadushim. Ich bin done for the year. Ich habe gewagt jeden Tag. So, I think that's a feat. You know what I mean? But for some reason, I'd rather walk in the winter. Nicht freezing and nicht zu heiß. It was so hot. But, dacht sich, neem winter, to be quite honest, I do a coat. So, you can put things into the coat, you know? Ich habe cameras mit Sachen, ich habe Sachen nämlich mit a Peckel, there's mic and stuff. So, Zimmer, I don't have where to put it, so I don't take it along. Winter habe ich a coat, so fit around Sachen in the Tasche, you know? Extra magazines, you know what I mean? Like things you could take along winter than summer. Summer is sometimes a pain. But I'm not complaining because winter is kalt. Es ist kalt. Sie kommt schon zusammenbaut. Rein in der Wald. Der Wasser geben a Spaut. So yeah. Selber sagen in der Früh. Die Fama geht sich durch Arir. I found the Heritage Trail shady. Shady? Ich weiß, was du meinst, but it's just funny how you... Shady. Hand is heiß? Sehr heiß? Oh my god. Noch mal sehen, du? Noch mal updaten. 83 degrees? Oh, kennst ein humid. So, da will ich zwischen heiß und humid. En ook het MCTS, ze doen elevation. In Läufen, we doen ook het elevation. Elevation is berg. Meaning, Läufen groot is einsach. I remember when I was Bike for Gai nog gewend aan het naai in 2014, 13. Ja, naar gegen.
And there were a lot of people who sind gekommen from Brooklyn, das machen. Und sie fliegen nur reiten in Prospect Park. Wenn sie dann umgekommen to the mountains, they couldn't handle it. Their heart couldn't handle it. So, wenn die läuft, the Heritage Trail is beautiful to laufen. But you should switch it up, meaning, das gein Plätze, wie sie do elevation. Läuft mal up, läuft mal rauf. Geht für das Herz. Ich walk a the Heritage Trail, but depending on the day. Ich lieb mehr the side of the road because it's man loop hat berg. And ich lieb the elevation. The elevation gives you a nice kick in your butt, you know? Gives a nice kick in your butt. Die schreist aber bot, bot, bot. Hab da kot. Are you walking back and forth the Museum Village Road? These Museum Village Road. Miss Tam, yeah. I mean, I walk. Ochet, by the way, MCTS. The last 500 feet. Laat me zeggen, the last 1000 feet. Walk ich zurückzuwegs. Backwards. Backwards is very good for the knees. So I do that. I try to do that. I don't do it every day, but... I try to do that. Museum. No, ich gehe nicht echt auf Museum Village Road. Nein. But I sometimes use it. I have to cut through. Yeah, so the last, ich wohne auf a dead end, so the last gas, walk ich die verkehrt. Because you gotta be careful, das wird schon, wie sie die wächst. What makes you think? Usually the brain, no, sie gewähnt einer, rieft sich, walking back, knees, whatever. Ich habe gewatcht a video von ihm. Und is Masber, von wo es geht. Und ich denke nicht exactly. So. And you can also see it when you finish walking. Wenn ich walk 5 Mal, noch ich komme heim und ich walk verkehrt, I can feel different muscles in my feet. Activating. That means it's good for them. When muscles activate, meint das geht. And I know that when you do a certain exercise, you work only on specific muscles. So it's good to work all around muscles. Ich weiß einer, was biked, und hat nur die muscles vom Biken stark. So yeah. So, deze was ze mag met rechten.
Ah, Sam, hast du lieb schwimmen? Ich würde sagen, ich bin nicht kein größer Pool-Guy, to be honest. But although ich habe auf meinem Bucket-List, when I can afford it, mich zu trainen, hire a trainer, mich zu trainen, wie man schwimmt, sort of professionally, you know? Ich kann schwimmen nicht getrunken werden, you know? Like, I can get there. But I want to swim like a professional. And then I might pick up swimming. Swimming is the best of no injuries. No, because that body, there's no impact. Zero impact when you swimmst. It's the best for the hearts. It's one of the best things to do, swimming. But I want to know it professionally before I do it. Before I get into the water. De mensen voor zwemmen zijn eigenlijk super fit. Super fit. Ich habe getraut zu schwimmen. Ich bin gegangen zu einem Gym, was hat die Pools, die lanes. It was hell. It was hell, I told you. Yes, it is. I agree with you, Martin. Just for me, I would love to get trained by professionals how to do it. One day. Some of us off the bucket list. And ook there's no impact on the joints, there's nothing. It's ook het mistaan mad meditation because you just do a movement. Oh. Go with a swimming tool. No, ich kann schwimmen, nicht heranzufallen, you know? Platschke in de Wasser. Ich will sein ein professional Platschkenner. Wilt ihr Platschkennen in der Wasser? Direkt one. But yeah. Listen, off the bucket list. You can get cramped. Yes. Oh yeah. But if you're a professional and you know what to do. Sag mir, kannst du sehen, der Professional schwimmen mit dieser ease. And they're just, phew. For me, it's one of the interesting things to see. Most probably, you get cramps because you don't know how to swim. Not you. It's because you use the wrong muscles. And muscles cramp up when you don't have or enough Sachen in the body to feed the muscles, you know? Potassium, sodium, or whatever the case.
Ba-da-da-ba-ba-ba-da-ba. Magnesium. Oh, that's what's missing? Okay. Sam, I'll listen. Ik denk in biken fliegt aan, fliegt man essen pickles. Because pickles had dat zag sodium. Sam is the pro. Ja, er kommt also raus in der Closet, also, Mike. Er sucht nicht gut nicht. And he is the pro. Er sucht ins gut nicht. Er lässt uns reden, du, for the show. Sodium is good when you sweat, yes. The white things, you know, weil die Kleider werden so was, that's the sodium going out of your body. I knew. You don't need salt, you need sodium. And salt had a sodium in zich. Or salt is sodium. What am I saying? Salz of the Wunden. Zolang je het Salz of the Wunden. Hast ein bisschen Salz, wird es like ein Bald, setz an kalt. Rebidi-bidi-bidi-bidi-bidi. Seltzer guy. Guten Sie Morgen. How you doing? Kim du an klur. Ich hoffe, du hast gemacht an dan Hut. Sodium is important when you sweat because it helps to regulate fluid balance and prevent dehydration. Yep. It's one of those things. One of those body things that the body does. Sunscreen. That is, you don't want to get burned. Sam is cute, Sam. Sam is cute. I like your humor. Dan humor is one. Dan humor is fun. See, sadness is the gun. I know when you drink salty sweet water. What do you mean? What do you mean, Sam?
Ba-ba-da-ba. Ja. Ik denk me vielleicht staat aanleggen in de water bottles. So de sodiums capsules. Verpflegt es encapsulaten. Pflegt de Salz inflaten. Nice. Nice, Yankee. Congratulations. Happy for you. A rot, of course. Nice, okay. Good for you. Open up on them. What do you mean? Yankee, you did the right steps. Oh, hopefully it will pay off. Oh, man. Yeah. Yeah, I'm just sitting here.
Good girl. Be-da-da-pa-pa, pa-di-da-pa. Weil ich jetzt wollte daran jumpen in a trade. Staan we gefield. En we toen is geen wandelen gefield. Even ik mijn gerecht. Woe! Dat we gaan halen. How are you, Brooklyn? How's it going? Alright, Gevre. See, Kim in the sound, even though I was saying, I was saying goodbye. It's kind of cheesy no matter how many times I try, but I gotta say it. We'll give my Schkoich for Iran, we're going for a lange Zeit, a kurze Zeit, for the whole time. Ich will sagen, Schkoich für, viele der some Punkte auf andere Tab. Ich mach mir Juti an der Tab, aber warum ich mein dir? Thank you. Give my special thanks for alle likers, sharers, commenters, subscribers, and especially members. This is what keeps the channel going. This is wie Hurzia Camel. Helium for a balloon. Lift sie dan redel. Kostet sie a croissant. Filling for a dough. You know what I'm saying? Cash for a register. All these types of things. This is what keeps the channel going and going. So thank you all. Housekeeping. Hante Muntik. Hante going live. Achta Zeiger. I might want to move it back a little because Achta Zeiger seems a bit late, but hey. Hand nach Achterzeiger auch het. Also ich will schicken etwas für die nächste Woche die unboxing. For the humble unboxing. Because it definitely humbles me. Ich habe gepinned the address on top. What else? All right, this is done with housekeeping. Again, thank you all for being here. Alrighty. Wieder tab. Oh, that was you. I didn't know it was you. Thank you. Did not know it's you. So thank you. Of my status. Thank you, but I didn't really know. But thank you for MCDS for shaking a super chat. I really do appreciate it. Thank you so much. So I didn't know if it's my status or they're doing with the YouTube. So, Spekimana, thank you for beide. Appreciate it. Appreciate you. Thank you. All right. It was a pleasure. And until next time, stay kind to one another. Peace.